my dear students. In the previous session, we were discussing the concept of the Coulomb's law in electrostatics along with the term 1 Coulomb we defined in the last class. See, now let us go for the new concept from your syllabus. The new concept is what? Dielectric constant or relative permittivity. See, before going to this concept, first we should know the basic statement of Coulomb's law in electrostatics. See, the statement of Coulomb's law in electrostatics is the electrostatic force of attraction or repulsion between any 2 point charges is directly proportional to product of magnitudes of the two charges and inversely proportional to square of distance between them, and the force acts along the line joining the two charges. So that equation was F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by d square, where d is the distance between the two charges, q1 q2 are the 2 point charges, and epsilon naught is free space permittivity, where epsilon naught is what? 8.854 into 10 to the power of minus 12 farad per meter. This is what the concept we followed in the last class. And the next one more term we defined, that is 1 coulomb or the SI unit of electric charge. 1 coulomb means what? A charge which repels an identical charge with a force of 9 into 10 raised to 9 Newton when it is separated by a distance of 1 meter in air medium. Simply this is what the basic definition of what? That is 1 coulomb. See, the next concept, that is what? A dielectric constant or relative permittivity. Basically permittivity means what? Permittivity is the property of a medium by virtue of which it tends to decrease the electrostatic force between the 2 point charges. The property of a medium which tends to decrease the electrostatic force between the 2 point charges is known as permittivity. Relative permittivity is what? Relative permittivity is nothing but dielectric constant, which is usually denoted by epsilon r. Here, how can we define the relative permittivity in terms of Coulomb force? This can be understood by the help of the particular modification, and the modification is, say, the electrostatic force or the Coulomb force between the 2 point charges q1 and q2 separated by distance d in an air medium is given by Fa is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by d square, where d is what? Already defined. 2 point charges q1 and q2 are separated by what distance? D distance. Therefore, q1 q2 by d square, and this medium what it shows? The charges, the 2 point charges what we have considered, they are in air medium. They are separated in air medium. Therefore, that medium permittivity we can consider, that is 1 upon 4 pi epsilon naught. This is known as what? An equation number 1, where epsilon naught is what? Permittivity of a free space. 4 pi is a constant. q1, q2 are the 2 point charges. D is what? Separation between the q1 and q2. This is what? An equation 1. And along with F with the subscript A we have taken. A denotes what? The air medium. In an air medium, what amount of electrostatic force is there between q1, q2 charges when they are separated by distance d? Simply that force is indicated by F with the subscript A. This is what? An equation number 1. And the next one, the Coulomb force between the same 2 point charges separated by same distance in a given medium, in a given particular mode medium is given by, that is Fd is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 by d square. I repeat, the Coulomb force between same 2 charges separated by same distance in a given dielectric medium is given by Fd is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 divided by d square, where epsilon r is dielectric constant of the medium, epsilon r is relative permittivity of the medium. And the next one, q1 q2 are the charges separated by same distance means the same distance, that is d here, and one more epsilon naught is free space permittivity. F with the subscript d in the sense what? In a dielectric medium, what force is there? What amount of electrostatic force is there between the same 2 charges separated by same distance in a given dielectric medium? That force is represented by F with the subscript d. This is what? An equation number 2. And the next one, on dividing equation 1 by equation 2, directly equation 1 by equation 2, the on dividing equation 1 by equation 2, we have Fa divided by Fd is equal to 1 upon 4 by epsilon naught q1 q2 by d square, 1 upon 4 by epsilon naught epsilon r q1 q2 divided by d square, 1 by 4 by epsilon naught 1 by 4 by epsilon naught q1 q2 by d square, q1 q2 by d square. In the numerator denominator get cancelled. On transferring epsilon naught to the numerator, it becomes here epsilon naught in the
That is, epsilon r remains, epsilon r is going to obtain, therefore, Fa by Fd is equal to what? It is epsilon r. In generally, epsilon r is equal to what? It is Fa divided by Fd. By the help of this equation, we can easily understand that the relative permittivity of a medium is defined as the ratio of the Coulomb force between the 2-point charges separated by a certain distance in air medium to the Coulomb force between the same two charges separated by a same distance in a given medium, in a material medium. Simply, that is what the definition of what epsilon r. I repeat, the relative permittivity or dielectric constant of the medium is defined as the Coulomb force between 2-point charges separated by a certain distance in air to the Coulomb force between the same two charges separated by same distance in a given medium. This is what the basic definition of what? There is a dielectric constant or relative permittivity. And the next one more term we have, that is what? The epsilon r. Here epsilon r is what? A dielectric constant. Basically, dielectric constant is unitless and dimensionless quantity. And one more thing, the value of a dielectric constant increases with increase in temperature. And one more, dielectric constant is the property of the medium, so that it is completely independent of size and shape of the dielectric. And one more thing we have, that is what? Dielectric constant is the property of the medium. It tends to decrease the electrostatic force between the 2-point charges. Simply, this is what the information regarding the dielectric constant. And the next point, according to your syllabus point of view, that is what limitations of Coulomb's law. Say, Coulomb's law limitations are, the first one, Coulomb's law is not applicable. Coulomb's law is not applicable for moving charges. In other words, Coulomb's law is applicable only to point charges, and not for, that is, not for extended charges. Simply, this is what the first limitation of what the Coulomb's law. And the second one is what? Coulomb's law applicable only to static charges, not for moving charges. Simply, this is what the second limitation of Coulomb's law. And the third limitation of Coulomb's law is insignificant within the nuclear range. It means if the separation between the 2-point charges is less than 10 to the power of minus 15 meter, where Coulomb's law is not applicable. It means if the separation between the 2-point charges is less than 10 to the power of minus 15 meter, where no Coulomb's law is applicable. Simply, this is what the next limitation of what Coulomb's law. I repeat, Coulomb's law is applicable only to point charges, not for extended charges. And one more, it is applicable only to static charges, not for moving charges. And one more thing, it is insignificant within the nuclear range of about less than 10 to the power of minus 15 meter. The next concept from your syllabus is what? That is gold leaf electroscope. Say, gold leaf electroscope means what? The most commonly used sensitive electroscope is what? Gold leaf electroscope. In other words, the experimental device used to detect the charge on a body is called gold leaf electroscope. In other words, the device used to detect presence and the nature of charge on a body, that device is known as what? The gold leaf electroscope. In this class, I am going to deal with you the quantitative explanation of the gold leaf electroscope. See, by the help of diagram, we have the quantitative explanation, that is, gold leaf electroscope consists of a vertical metal rod fixed in a box with its lower end is attached by 2 thin gold leaves. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, the charges flow onto the 2 thin gold leaves. Since both the leaves are get charged by the same kind of electric charge, the gold leaves diverge from one another due to electrostatic repulsion. And the next one, the degree of divergence of 2 thin gold leaves gives the rough measurement of electric charge. Simply, this is what the explanation of about the gold leaf electroscope. I repeat, the gold leaf electroscope consists of a particular vertical metal rod fixed in the box with its lower end is attached by 2 thin gold leaves. When a charged object touches the metal knob at the top of the rod, the charges flows from knob onto the 2 thin gold leaves. Since both the leaves are get charged by the same type of electric charge, they diverge due to electrostatic repulsion. And the next one, the degree of divergence
between the two thin gold leaves gives the rough measurement of electric charge. Simply this is what the gold leaf electroscope, and conclusion is what the physical significance of gold leaf electroscope is what the degree of divergence. The degree of divergence of two thin gold leaves indicate the rough measurement of electric charge. Simply this is what the term of about the gold leaf electroscope. I repeat the whole concept one more time. Say dielectric constant or relative permittivity. Before going to deal this concept, first we should know the basic definition of what? Permittivity. Permittivity is what? The property of a medium by virtue of which it tends to reduce the electrostatic force between 2-point charges. Simply that property of a medium is what? The permittivity. Generally the dielectric constant is nothing but what? Relative permittivity is usually denoted by epsilon r. Here in this case, in this session, we have to represent epsilon r in terms of Coulomb force, and that explanation and that modification is, say, the electrostatic force between 2-point charges q1 and q2 separated by distance d in air medium is given by Fa is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by d square. Fa is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by d square, where Fa is what? The force between 2-point charges separated by distance d in air medium. That force is denoted by Fa. q1 q2 are the 2-point charges. T is what? Separation distance between the 2-point charges. Epsilon naught is what? The free space permittivity. This is what I am equation number 1. And the next one, the Coulomb force between the same two charges separated by same distance in a given dielectric medium is given by, it is Fd is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by d square, and in the denominator one more term is multiplied, that is what? Epsilon r. Fd is equal to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 divided by d square, where epsilon r is known the dielectric constant or relative permittivity of the medium. On dividing equation 1 by equation number 2, we have Fa by Fd is equal to, that is epsilon r. Therefore, epsilon r is equal to what? Fa divided by Fd. This is what? The representation of dielectric constant in terms of Coulomb force between the 2-point charges. See, by help of this equation, the ratio of the Coulomb force between two static point charges in air medium to the Coulomb force between same two charges separated by same distance in a given medium is known as what? The dielectric constant of the medium or relative permittivity of the medium. That is, we can write epsilon r is equal to Fa divided by Fd. By help of this equation, we can easily understand that dielectric constant is unitless quantity. Dielectric constant is a dimensionless quantity. Dielectric constant value increases with increase in temperature. And one more thing, if you place the dielectric medium between the 2-point charges, the force between the 2-point charges decreases. Simply this is what the basic content. And one more thing, dielectric constant is completely independent of size and shape. Size and shape of the dielectric medium. Simply this is what the term of about, that is the dielectric constant. And one more term we have according to universal Laplace point of view, that is what? Limitations of Coulomb's law. Basically, Coulomb's law doesn't give an information of about the moving charges. And one more, the Coulomb's law is applicable only to point charges, not for extended charges. Coulomb's law is applicable only to static charges, not for moving charges, and Coulomb's law is not applicable if the separation distance between the 2-point charges is less than 10 to the power of minus 15 meter. That is, Coulomb's law is insignificant within the nuclear range. These are what some of the limitations of what the Coulomb's law. And the next one more concept we have, that is what the gold leaf electroscope. Most commonly used and sensitive electroscope is what? The gold leaf electroscope. Basically, gold leaf electroscope is used to detect the presence and the nature of charge on a body. See, the qualitative explanation of gold leaf electroscope is the gold leaf electroscope consists of a vertical metal rod fixed in a box, and the next one with its lower end is attached by two thin gold leaves. When a particular charged body touches the metal knob at the top of the rod, the charges flows from the metal knob to the two thin gold leaves. Since both the leaves get charged by the same kind of electric charge, they diverge due to electrostatic repulsion. The degree of divergence between the two thin gold leaves gives the rough measurement of electric charge. And lastly, the physical significance of gold leaf electroscope is what? That is, degree of divergence of
the two thin gold leaves gives the rough measurement of electric charge. Simply this is what the term of a board, that is gold leaf electroscope. And the next concept is what I repeat the whole concept in one more time in Kannada because our students are very much familiar with Kannada. See, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವೋ ಕೊಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಒನ್ ಕೊಲಾಂಬ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ, ಈವನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ದಾಗ ಒಂದೇನು ಬರ್ತೈತಿ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು, ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇನ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೇನ ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೂರ ಆಗಿರ್ತಾವ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇರ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ, ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಮಾಡ್ ಆಫ್ Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇದರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q1 Q2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0 Q1 Q2 ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಪಲ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q1 Q2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್, ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿನ ಆ ರೀತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ್ದ ಕೊಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆವು ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆವು. ಇವಾಗ ಒನ್ ಕೊಲಾಂಬ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದೆವು. ಏನ ಎ ಚಾರ್ಜ್ which repels an identical charge with a force of 9 into 10 raised to 9 Newton when it is separated by a distance of 1 meter in air ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ದೊಳಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 9 into 10 raised to 9 ನ್ಯೂಟನ್ ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ 1 ಕೂಲಾಂಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 9 into 10 to the power of 9 ನ್ಯೂಟನ್ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 1 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏರ್ ಮೀಟರ್ ದೊಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾವೇನು ಕರೆದಿದ್ವಿ 1 ಕೂಲಾಂಬ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, ಇದು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದೇನ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಶುವಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಜನರಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ, ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೂಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವು Q1 Q2, ಅವೆರಡು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಕೂಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by d square ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಏನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ Q1 Q2 ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಗ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆದಂತಂದ್ರೆ Q1 Q2 ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ. ಅವಾಗ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ F with the subscript A is equal to ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ 1/4πε0 Q1 Q2 by d square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ F with the subscript ಏನ ಯಾಕೆ ಬಂದಿವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ, Q1 Q2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ
ಅದರ್ ಕುಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ನೇ ಅದರ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂಗಳು ಅವಾಗ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ಎಫ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 by d square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ epsilon r ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಅಥವಾ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ q1 q2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ d ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಗಳ ನಡುವಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ epsilon ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಎಫ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆ ದೂರ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಐತಿ ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಫ್ ವಿತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ರಿಂದ ಭಾಗಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/4 pi epsilon naught ಇಲ್ಲಿ 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by d square q1 q2 by d square ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1/epsilon ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ದಾಗ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ epsilon r ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. epsilon r ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ದಾಗ ಬರ್ತದೆ. epsilon r is equal to fa divided by fd. ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು epsilon r ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಕುಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕುಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಲಾಂಬ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅವ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅವಾಗ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತೈತೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಉಳಿದೈತಿ ಉಳಿದಂಥ ಟರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್. ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇಮ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇತರದ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದು ಯೂನಿಟ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೂ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಡಸಂಟ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತದೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದೇನು ಬರೀತಾರೆ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 to the power of -15 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10 to the power of -15 ಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ when the separation distance between the two point charges is less than 10 to the power of -15 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಲಾಂಬ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ತೆಗೆದ ಈ ಥರದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಡೋದು ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಲೋವರ್ ಎಂಡ್
ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾಬ್ ಬಂದ ನಾಬ್ನಿಂದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಬರ್ತವೆ ಎರಡು ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಇವೆರಡು ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಇವೆರಡು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವು. ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರದ ಲೋವರ್ ಎಂಡಕ್ಕೆ ಎರಡು ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಮೆಟಲ್ ನಾಬ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ರಾಡ್ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾಬ್ದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾವು. ಎರಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ ಒಂದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಾವ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಎರಡು ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಥಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೈತಿ ರಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ.